Sadhu, sadhu, sadhu. With the permission of the Mahasangha, dear devout friends in the Dhamma, today we are having this special Punyanumodana, sharing the merits and the blessings of this lunch dana offered by Dr Nanda de Silva and Mrs Swarna de Silva. They regularly offer dana every month to the resident monks of the Milton Keynes Buddhist Vihara. During these 3 months of rainy retreat, Vassana Kala, especially that monthly dana becomes a significant merit-bearing special dana ceremony because it is offered during the Vassana season. We would like to share the merits and blessings of this dana today with the main host of the main sponsor of the dana today, our Dr. Nanda de Silva and Mrs. Swarna de Silva. They would like to dedicate these blessings for the good health of all in the family, protection of the everyone, and the happiness of everyone, for the liberation of the family in this samsara. Dr. Nanda de Silva and Mrs. Swarna de Silva keep all in the family, especially Dr. Siroma de Silva Minor, also Mr. Matthew Minor, Amara, Janu, Sasha grandchildren, also Mr. Udita and Mrs. Tanya, Chris and Lily grandchildren. They would like to share these blessings with them all. Also, they would like to share the merits with the beloved son who passed away while ago, Mr. Ramesh Sanjeeva de Silva, and the brothers and sisters of the Dr. de Silva and Mrs. Swarna de Silva's family, and the parents, the Dr. Nanda and Mrs. Swarna de Silva family, like to share the merits with them all, the departed relatives and friends. They also like to share the merits with all the celestial beings, devas, especially by having the privileges of the devas' blessings to get through at difficult times in health and well-being. They are very grateful for the blessings of the noble triple gem as well as the Samyadrustika Devivaru for giving them speedy recovery, protection from all difficulties, and gaining the good health. They would like to share the merits of this dana with all the Samyadrustika Devivaru, the divine celestial beings. Today, we are here to reflect some Dhamma
as the people offered the material things for the welfare and well-being of the temple and the monks. It is the monks' duty to treat the devotees with the Dhamma. Dhamma Dana, which is sharing the teachings of the Buddha, is the highest form of Dana. As we all know, we are human beings. How hard it is to become a human being. There is a discourse delivered by the Buddha in the Samyukta Nikaya called Jiggala Sutta that gives the example or the simile of the one-eyed turtle, Kanakasbeva. One person put a log, piece of wood with a small hole to the great ocean. There is a turtle in the ocean, one eye blind. And that turtle comes to the surface of the ocean once in 100 years, it says. In 100 times, very rare opportunity, that turtle's eye and the whole of that wood comes together to see the sky or the outside of the ocean. Similarly, in this samsara, if we fall into miserable existence, lower existence, we have very little opportunities to make the kusal, meritorious deeds, and also meet the Kalyana Mitra, Satpurusha, even to listen to the Dhamma, the teachings of the Buddha. Most of us take the human life as an advantage, but we should not regard it as a just mere privilege. As it says, Sudanani kima virya nokaranni. We need to be a wise people, pachattang veditabba vinyuhi. Vinyuhi means the wise people. Buddhism is only for wise people. Wise people become Sudanan. Sudanan means people who with interest in doing good activities, wholesome activities. Where those people make the effort to practice 3 things: Dana, Sila, Bhavana. That people will not come to the category of that blind turtle. That people will come to the privileges of gaining the benefit of this human life and attain the highest wisdom to get rid of this samsaric suffering. Among those 3 meritorious activities, Dana, Sila, Bhavana, today we are talking about the importance of the Dana. Especially our Dr. Nanda and Mrs Swarna de Silva always have the great interest of the giving, sharing. Even today, Dana is offered with Pirikara and 8 requisites Atapirikara to the community of monks. Buddha said that even this community of monks will eventually disappear. However, if the people has still keep the intentions, this is being given to the community of monks, that still bears uncountable amount of merits. Buddha says, Bhavissantiko Panananda Anagata Maddanam Gotrabuno
Kasava kanta dussila papadamma tesu dussilesu sangang upadissa danan dissanti tadapahan ananda sangagatan dakkinang asankeyang appameyang vadan. Even the monks being disappeared. If a person has the intention, this is being offered to the Mahasangha, community of Sangha. That offering bears asankeyang appameyang sangagatan dakina. The offered things to the community of monks bears asankeyang innumerable amount of merits. So today, even the Anathapindika, who was given so many dana, was very sad. Then Buddha gave the example of a previous very rich person gave so powerful danas, spending a lot of wealth. But that person has given those dana when a time of no Buddha or Sangha, abuddhassa kala. Therefore, that person's dana has not bared higher merits. Even though Anathapindika gave very basic rice and a curry, Buddha said, you have given it to the community of monks, Mahasangha, in a time of the Buddha era. Therefore, you need to rejoice. You need to always think and make your mind and heart warm about it. We know when we experience our life situations, our mind goes into a lot of worries and sadness and upset. They are very dangerous. They are not helpful. When those things goes into those situations, Buddha said, remember the merits that you have been doing. That will light up the mind and the body pain and weight like water bears the heavy load of a ship. Therefore, Buddha encouraged Anathapindika to remember the meritorious activities he is been doing. When we think of our Dr. Nanda de Silva and Mrs Swarna de Silva, they have made that Sudanani Kimavirya. That means they have made the effort to their best of level, always to perform a meritorious activity, gain some strength of merits and the blessings. They can, remembering them repeatedly, they can increase the meritorious blessing of that. Therefore, we take this opportunity today to remind us repeatedly the power of dana, power of merits. Even Buddha himself encouraged us, even though we know it, remember it repeatedly. When we repeatedly remember, it encouraged to be grow. It happened to be increased. Similarly, our Dr. Nanda and Mrs. Swarna family is been doing again and again, like a pot with the drop of the water, drop by drop, come to the full of the pot. Our life need to be filled with meritorious activities. Therefore, especially Dr. Nanda and Mrs. Swarna de Silva family can be very happy. They have understood this importance of the Buddha Dhamma. Especially, they know that this life is very uncertain. One day we all have to experience the end of it, which is called death. However, we can't avoid the death. Death is something that even anyone has to experience. It is an eternal truth, universal truth. Nobody can escape from the death. But the most important thing Buddha said, while we are living, we need to make our life wise and practice the meritorious activities.
So let us take our hearts and minds together to share the merits yet again today, 26th of the September, especially Dr. Nanda de Silva, Mrs. Swarna de Silva, celebrating their 57th wedding anniversary. They've been Samasaddha, Samachaga, Samapanya, Samasila. So therefore, as two people, they have been mutually developing their qualities. May these blessings of the Buddha Dhamma Sangha and the special dana today be a great blessing for Dr. Nanda and Mrs. Swarna de Silva on this occasion of auspicious occasion of 57th wedding anniversary. May they have the best of health, protection from all around, and the success in their lives. May the blessings and their life blessings be helped with all their children, grandchildren, and may they also have the good health and protection. And also especially those who departed, relatives and friends, Mr. Ramesh Sanjeeva de Silva, and the parents and the sisters and brothers, may they equally rejoice the merits being shared on this occasion, auspicious occasion of the 57th wedding anniversary, special dana during the Vassana season. May they rejoice and benefit from the merits. May the Devas, celestial beings, share the merits of this special dana today, and may they rejoice in these merits. Bearing that in our heart, now we are going to offer the Attapirikara, and then after that, a personal donation gift Pirikara being offered to the monks, and after that, we will have a short sermon in Sinhala, and then we will do a very special chanting of blessing to Dr. Nanda and Mrs. Swarna de Silva and the family to finish this Punyanumodana. Now, let us offer the Attapirikara to the community of monks. Sadhu, sadhu, sadhu. So the Attapirikara is being offered on behalf of our Dr. Nanda and Mrs. Swarna de Silva on their special dana during this Vassana season to mark the 57th wedding anniversary and the blessings. Now the personal donations for the monks also being offered on their behalf. May they rejoice and share the merits. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I will invite our Dhammala Piyananda Pandita Hamduro to make a Dhamma reflection to share the Punyanumodana in Sinhala. මුලාසනී වැඩ සිටින අධිගෞරවනීය විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් අවසරයි නන්දොස්ල මහත්මයා එවැගේම ස්වර්ණා නෝනා මහත්මිය ප්‍රදාන පින්වත්නි මේ වෙලාවේදී බුද්ධ පූජාවන් පවත්වලා උදෑසන දහවල් දාණය මහා සංඝරත්නයට අෂ්ට පරිස්කාර සහිතව පූජා කරලා නන්දොස්ල මහත්මයාත් නෝනා මහත්මියත් මාසිකව මිල්ටන් කින්ස් විහාරස්ථානය පදනම් කරගෙන එහි වැඩ වාසය කරන ගරුතර මහා සංඝරත්නයට සංඝ සතුව දානය පූජා කරන අවස්ථාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ කල්පනා කරමු විශේෂයෙන් දොස්තර මහත්මයා එංගලන්තයේ පවතින බොහොමයක් විහාරස්ථාන මහා සංඝරත්නය ඇසුරු නිසුරු කරන උන්වහන්සේලාගේ සිව්පසය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් අවධානයෙන් කටයුතු කරන සත්පුරුෂ ගුණවත් පවුලක්. විශේෂයෙන්ම මීට දශක ගණනාවකට පෙර ලංකාවේ සිට මේ රටට පැමිණිලා රැකී ආරක්ෂා කටයුතු සිද්ධ කරලා දරුවන්ගේ දරුවන් සකස් කරන ආකාරය දෙස
තාම සතුටෙන් දකින්න බලන ඒ පිළිබඳව සතුටු වන වැඩිහිටි පුරවැසියෙක් හැටියට පුරවැසිනියක් හැටියට ඔබ දෙපළට ඊටාම සතුටු වෙන්න පුළුවන් ආකාරයට කටයුතු සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව වගේම සියලු බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනාව සබ්බපාපස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝධපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසනං මේ කියන ගාථාව අනුවම ජීවිත සකස් කරගෙන ඒ අනුව කටයුතු සිද්ධ කරලා බොහොම නිවි සැනසෙල්ලේ මානසිකව සැනසීමටපත් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ චරිතයක් මේ පවුලේ සියලු දෙනාටම තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව පින්දහම් නොඑක ආකාරයේ මේ ලංකාවේ දුගී මගී අයට ඉගෙන කියා ගන්න අයට ඒ වගේම ඒ පත්‍ය පහසුකම් නැති අයට ඒ වගේම විහාරස්ථාන වලට සියලු ආකාරයේ කටයුතු සිද්ධ කරලා පංචශීලය ආරක්ෂා කරමින් සීලවන්තව ආදර්ශ සම්පන්නව සමාජයට යමක් ඉදිරිපත් කළ පවුලක සමාජිකව හැටියට නන්ද දොස්තර මහත්මයාත් සොර්ණනෝනා මහත්මියත් මේ වෙලාවේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. සියලුම මහා සංඝරත්නය තමන්ගේ මහා සංඝරත්නය හැටියට සලකලා තමන්ගේ දරුවන්සේ සලකලා කටයුතු කරන්නේ ඊටාම සත්පුරුෂව. ඉතින් අද දවසේත් මාසිකව මේ විහාරස්ථානයේට දානය සකස් කරලා දානය පිළිගන්වලා දානේ සියලු ආකාරයේ කටයුතු සිද්ධ කරා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී කල්පනා කරමු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් වල තිබෙන ඊටාම වටින ඉගැන්වීමක් තමයි මානසික ඒකාග්‍රතාවය, සතිය, සති සම්පජාඤ්ඤය, අයෝනිසෝ මනසිකාරය, ඒ වගේම මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන බව. ඉතින් ආපස්සට හැරිලා බැලුවාම මහරහතන් වහන්සේලාටත් බුදුහාමුදුරුවෝ සිහිපත් කළේ මේ මානසික කාරණාවන් සකස් කරගන්න විදිය. ඒ අනුව සප්ත බොජ්ජංග ධර්ම, පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය, උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගය මේ වගේ ඉගැන්වීම් බුද්ධාගමේ තාම වටින මානසික මනස නිරවුල් කරගන්න හේතු වන කරුණු. ඉතින් මේ පිළිබඳව කල්පනා කළාම තමන් ආපස්සට හැරිලා බලලා ඒ පිළිබඳව සතුටු වෙනකොට අපේ මනස සංවර ශක්තිමත් වෙනවා, මනස සතුටු වෙනවා, උපේක්ෂාව ඇති වෙනවා. උපේක්ෂාව තුළින් වර්තමානයේ මනස නිර්වුල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තුළින් කායික සැපය, ශාරීරික සනීපය ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. පහුගිය දවස්වල ඒ ආරෝග්‍ය ශාලාවේ සිටින විටත් කඨින චීවරය වඩම්මා ගනිමින් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය, බොජ්ජංග සූත්‍ර දේශනා කරගනිමින් කටයුතු සිද්ධ කරලා මානසික සුවය ඇති වෙලා රෝගාබාධ තත්වයන් පහවීමට එයින් ඇතිවෙච්ච බලපෑම පිළිබඳව දොස්තර මහත්මයා සිහිපත් කළා. ඒ වගේම තාම දීර්ඝ දුර බැහැර සිට මහා සංඝරත්නය වැඩමවලා ආශිර්වාද කරන්නට යෙදුණා. එහෙම සිද්ධ කරන්නේ කතඤ්ඤු කතවේදී පුද්ගලෝ කලෙහි ගුණ දැක්වීමක් හැටියට මහා සංඝරත්නයනොත් දොස්තර මහත්මයාටත් නෝනා මහත්මියටත් සමාජ යුතුයකමක් හැටියට සලකලා. ඒ අනුව කල්පනා කරලා බැලුවාම පෙරපින් ඇතුව ඉපදිලා පෙරපින් ජීවිතේට බොහොම සෙයින් බලපාලා ඒ වගේම මේ භවයේ ඊටාම හොඳට පින්දහම් සිද්ධ කරගත්තා. අදටත් එහෙමයි, හෙටටත් එහෙමයි. තේ දරුවන්, දරු මුණුපුරන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම ගේම හැම අවස්ථාවකම පින්කම් කරලා පින් දෙනෝ, පින් කරලා ආශිර්වාද පවත්වනෝ. ඉතින් අද දවසේ ශ්‍රමාත්මා බලාපොරොත්තු වන්නේ පුණ්‍යානුමෝදනාව ආශිර්වාදය. මේ වෙලාවේදී බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාද ගුණ බලය, ඒ වගේම අෂ්ට පරිස්කාර, සෙසු පරිස්කාර පූජා කිරීමෙන්, දානීය සංඝසතුව පූජා කිරීමෙන් ලබාගත් උදාර වූ පුණ්‍ය ශක්තිය බලය, විශේෂ ආශිර්වාදය නන්ද දොස්තර මහත්මයාට, සොර්ණාද සිල්වා මැතිණියට ලැබීමෙන් කායික සැනසීම ඇති වේවා, මානසික සැනසීම ඇති වේවා, නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනය ඇති වේවා.
ඒ වගේම දූ දරුවන් මුණුපුරු පිරියන් ඇතුළු හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනය ඒ අයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. කායික සැනසීම මානසික සැනසීම වේවා. ඒ වගේම මියගිය දෙමාපියෝ දෙපාර්ශ්වයේම පුතණුවන් ඇතුළු හැම දිනාටමත් මේ පින් අත්පත් වීමෙන් ඒ අයගේ ජීවිතත් සැපවත් වේවා සුවපත් වේවා. සුජීවත්ව වාසය කරන නන්ද දුස්ත්‍ර මහත්මයා ස්වර්ණාදී සිල්වා මැතිණිය ඇතුළු හැම දිනාටම කායික මානසික සැනසීම ලබා කර ගන්නට තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදය දලදා හාමුදුරන්ගේ ආශිර්වාදය එවැගේ මන්රාජපුරේ වැඩ ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය කියන මේ ආශිර්වාද ශක්තියින් පාරමිතා ධර්මයක් ආශිර්වාද ධර්මයක් බවට පත් වේවා හැමට යහපත සැනසීම උදා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. Now we are making a special blessing chanting by chanting Bojjanga Sutta to wish our Dr. Nanda and also Mrs. Swarna De Silva family all the protection and good health. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekam samayam bhagavā rājagahe viharati veluvane kalandaka nivāpetena kopana samayena ayatma mahakassapo pippali guhāyaṁ viharati ābādiko dukkito bālakilāno atako bhagavā sāyanna samayam patisallāna vuttito yena yasmā mahakassapo upasankamitva paññatte āsane nisīdi nisajjako bhagavā āyasmantaṁ mahakassapam etatavoca kaccite kassapa kamaniyam kacciyāpaniyam kaccidukkha vedana patikkamantino abhikkamanti patikkamosanam paññāyatino abhikkamoti name bante kamaniyanna yapaniyam bāllāme dukkha vedana bhikkamantino patikkamanti abhikkamosanam paññāyatino patikkamoti sattime kassapa bojjanga maya sammadakkātā bhavitā bahulikatā abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattanti katame satta sati sambojjhango kokassapa maya sammadakkāto bhavito bahulikato abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati dhamma vijaya sambojjhango kokassapa maya sammadakkāto bhavito bahulikato abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati pīti sambojjhango kokassapa maya sammadakkāto bhavito bahulikato abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati passaddi sambojjhango kokassapa maya sammadakkāto bhavito bahulikato abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati samadhi sambojjhango kokassapa maya sammadakkāto bhavito bahulikato abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati upekkha sambojjhango kokassapa sammadakkāto bhavito bahulikato abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati ime kokassapa satta bojjanga maya sammadakkātā bhavitā bahulikatā abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati.
තග්ග භගව බොජ්ජංගා තග්ග සුගත බොජ්ජංගාති ඉදමෝච භගවා අත්තමනෝ ආයස්මා මහා කස්සපෝ භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දී උට්ටාහි චායස්මා මහා කස්සපෝ තම්මා ආබාධා තථාපහිනෝ චායස්මතෝ මහා කස්සපස්සසෝ ආබාධෝ අහෝසීති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සංඋපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.